Hello everyone, our lesson for today is interest, the second chapter according to our class notes, but it's numbered 10 in Puissance book. It's a lesson for grade 12 ES section. Its objectives are shown below. Part 1 Introduction about interest, 2 Simple interest, 3 Compound interest, and 4 Annuity with solved exercises and homework. In this video, I will explain only the simple interest with two solved exercises plus some exercises as a homework, and soon I will publish two videos talking about the compound interest and the annuity. Introduction. Interest is the fee paid for borrowed money. We receive interest when we let others use our money. For example, by depositing money in a saving account or making a loan. But we pay interest when we use other people's money, such as when we borrow from a bank or a friend. لكن نحن لازم نميز بين امتى نحن ناخد فايدة وبين امتى بندفع الفايدة. إذا نحن حطينا مبلغ من المال ببنك معين حناخد عليه فايدة، أما إذا نحن اتدينا من البنك أو من أي شخص هون بندفع نحن الفايدة. So are you a receiver or a payer؟ يعني هل نحن عم نكسب الفايدة أو عم ندفع الفايدة؟ هو الحالتين لازم نميز بيناتهم. Part 2 Simple interest. Simple interest is interest that's calculated on the balance owed but not on previous interest. لكن simple interest نحن هو مبلغ من المال بناخده فايدة على البالانس overall، يعني نحن حطينا مبلغ بالبنك بعد فترة معينة نجي بناخد عليه فايدة، مش فايدة عم بتزيد مع الوقت أو فايدة على الفايدة اللي عم نحصل عليها بالأول. لا، هو مبلغ بنحطه لوقت محدد نجي بالآخر بناخد عليه فايدة بعد وقت معين. To calculate simple interest we first multiply the principal by the annual rate of interest. This gives us interest per year. We then multiply the result by time in years. Okay. لنحسب نحن الفايدة we should multiply the principal by the annual rate. البرنسبل or capital هو المبلغ تاعنا اللي نحن حطيناه بالبنك. annual rate هو نسبة الفايدة اللي عطانا إياها اللي حصلنا عليها من البنك، وبنضرب بالtime in years بالوقت اللي حنحطه بالبنك. So we obtain, as we see in the simple interest formula, I equal C times R times T. I, interest amount, R, annual rate of interest, T, time in years, and C is the capital or principal. لكن هيك بالنسبة للفورمولا تاعت الانترست، إذا ضربنا المبلغ الأساسي بالريت بالنسبة تاعت الفايدة بالتايمز التايم بنحصل على المبلغ الإجمالي تاع الفايدة اللي هو ال I. Acquired value or future value formula. Acquired value or future value هو المبلغ اللي حنحصل عليه as a total، المبلغ يعني المبلغ تاعنا الأساسي مع الفايدة which is Cn is equal to C plus I. C our capital our principal plus الانترست اللي نحن كسبناها بهالوقت، بنكون حصلنا على الفورمولا تاعت ال acquired value or future value. اوكي. remarks مثل ما قلنا t لازم تكون in time يعني in years. so إذا نحن كان معنا مثلا سؤال إنه t هي عطينا إياها بالmonths or in days، فلازم نحن إذا كانت in month نقسم التايم over 12، وإذا معنا التي in days نقسم التي
over 365. I equals to C times R times T. إذا T كانت بالأشهر نقسم على 12، إذا كان بالأيام نقسم على 365. Solve exercise 1 on simple interest. Okay. Calculate the simple interest and the acquired future value of a capital of 25 million Lebanese lira if the capital is invested at an annual rate of 1.7% for 4 years. اوكي، خلينا اول شيء نميز بين الجيفن اللي عنا اياهم بالسؤال. الجيفن عنا الكابيتال 25 million which is represented by the letter C. Okay. 7% represent R which is equal 0 يعني 7 over 100 equals to 0.07 and the time is 4 years. Required to find المطلوب منا نجيبه نحن بهالسؤال the simple interest represented by the letter I and the future value, acquired value represented by letter CN or F. F future value. اوكي. لكن الاي مثل ما قلنا الرول هي C times R times T equal to C مثل ما شفنا بالجيفن 25 million R 0.07 and T4. هون ال T هي already in years فما بحاجة نقسم معها شي. بيطلع عنا الجواب 7 million Lebanese lira. Okay. Now we find the acquired value F which is equal to C plus I. The capital, the principal capital 25 plus the interest, simple interest obtained in the previous part which is 7 million equal to 32 million Lebanese lira. اوكي. part 2 شو تغير عنا هون؟ عنا الجيفن هن C بعدها مثل ما هي 25 مليون. عنا الريت تغير اللي هو 8.5 يعني 0.085 and the time 9 months. اوكي. لكن هون عنا نحن الاي اللي هي C times R times T حتضل الرول مثل ما هي C 25 مليون R 0.085 والتايم 9 divided by 12 قسمنا على 12 لأنه نحن معنا time in month وهي لازم بالرول تكون على طول بالyears. حنحسب I 25 million times 0.085 times 9 over 12 تطلع عنا 1,593,750 Lebanese lira. Okay, and now we find the future value which is equal to C plus R. C 25 million
plus 1593750, which is equal to 26,593,750 Lebanese lira. The remaining part of this exercise, which is part 3 with exercise 2, 3 and 4 are homework, and you can contact me on WhatsApp to correct